হ্যালো গাইস, আজকে আমরা চলে এসেছি খেলতে গানুসিন ইমপ্যাক্ট। তো আমাদের হাতে আজকে আছে আরকন কোয়েস্ট। তো চলো শুরু করা যাক। তো গাইস, আমরা ঢুকে পড়েছি আমাদের ওয়ার্ল্ডে, যেখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা আছি ইনাজুমায়। একটা গুড নিউজ আছে গাইস, আমরা লাস্ট ভিডিওতে সিগনোরার কাছে ব্রুটালি বিট হয়ে এসেছিলাম। তো একটা কাজ আমরা করে নেব, সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে আগে কেটে পড়বো। কিন্তু তোমরা মিশন দেখে যা বুঝতে পারছো, আমাদের কিন্তু ইয়েস আমাদের কিন্তু আর কনকোয়েস্ট চ্যাপ্টার 2 অ্যাক্ট 3 কমপ্লিট হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স উই হ্যাভ ডিফিটেড সিনিয়রা অ্যান্ড রাইডেন বোথ। একদম পুরো স্পট অফ দ্য মোমেন্ট হয়েছে গাইস। রেকর্ড এই জন্যই করতে বসিনি, কিন্তু সত্যি কথা এটা একটা পুরোপুরি মজার ব্যাপার। আমি সেম পার্টি নিয়ে গিয়ে আজকে ডিফিট করতে পেরেছি। তো ফার্স্ট আমরা কয়েকটা কাজ করে নেবো গাইজ, যেটা হচ্ছে রেপুটেশন রিওয়ার্ডস। সেইটা আমরা ক্লেম করে নেব। তো টেলিপোর্ট করে নেব আমরা নারুকামি আইল্যান্ডে, যেখানে আমাদের রেপুটেশন রিওয়ার্ডস দেবে। এখানে কে একটা পাবলিক দাঁড়িয়ে থাকবে? মাদারামে, হোয়াট ইজ ইউর বিজনেস উইথ দ্য ইয়াশিরো কমিশন? অনেক বিজনেস আছে ভাই, আমাকে কোয়েস্টের রিওয়ার্ড দাও, তাহলেই আমি খুশি। ইনাজুমাই গাইজ আমাদের কারেন্টলি রেপুটেশন লেভেল 2, যেখানে আমরা কি আনলক করছি? ইনাজুমা মাইনিং আউটক্রপ সার্চ। দুটো জিনিসপত্র তো দিল, কতটা এফেক্টিভ জানি না। আমাদের সত্যি ইনাজুমার ওয়ার্ল্ড এক্সপ্লোরেশনের মধ্যে খুবই খারাপ অবস্থা, কিন্তু ইভেনচুয়ালি আমরা এটাও শেষ করে নেব। তো আমরা যে কাজটা আগে করব সেটা হচ্ছে যে একবার বাড়ি চলে যাব, আই মিন মনস্টাড শহর দর্শন করে আসবো। মনস্টাড শহরে গিয়ে আমাদের সব কটা ক্যারেক্টারকে একটু চার্জ দিয়ে নেব, কারণ সত্যিকারের রোবটের মতন খেলেছে। তো ফার্স্ট অফ অল আমরা যাব একবার ব্যাগে। ব্যাগের মধ্যে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা দুটো ইন্টারটুয়াইন্ড ফেট পেয়ে গেছি, আর এই দুটো ব্লু প্রিন্ট আমরা একটু আগে লার্ন করে ফেলি, তাহলে আমাদের ব্যাগে এক্সট্রা করে দেখাবে না। এইবারে যেই ব্যাপারটা আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের কাছে 55 ইলেকট্রো সিজিল আছে, তাই তো? 55 ইলেকট্রো সিজিল, সিজিল কোথায় একটা দিতে হয়। খুব সম্ভবত সিক্রেট সাকুরাতে গিয়ে সিজিল ডাউন করে দিয়ে আসতে হয়। নাইস, তাহলে আমরা একটা নর্থ ল্যান্ড সোর্ড বিলেটও পেয়ে যাব। করে দেবো আমরা অফার। আমাদের সিক্রেট সাকুরাস ফেভার লেভেল 4ও হয়েছে, 5ও হয়ে গেছে, কারণ আমাদের কাছে 55টা ছিল আর একবারে 25 করে লাগে। এখান থেকে আমরা ক্রাউন অফ ইনসাইটও একটা পেয়ে গেছি।
তাহলে আমরা ব্যাক করে নেব গাইস। কিন্তু কথাটা হচ্ছে তাহলে এখানের স্টোরটাই কি পাওয়া যায়, একবার ঘুরেই আসি। কারণ এইমাত্র আমরা চ্যাপ্টার 2 অ্যাক্ট 4 এর স্টোরি কোয়েস্ট পুরোটা কমপ্লিট করতে চলেছি। তো আমাদের ইনাজুমার মোটামুটি যা আছে একটু ঘুরে 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 ঘাড়ে শেষ করে আসাটাই বেটার হবে। কিছুতেই দেবে না। ওকে ফাইন, আমাদের কাছে 30 30টা অরিজিনাল রেজিন আছে। তো আমরা যেটা বার করে নেব সেটা হচ্ছে ঠিক আছে, আমরা একটা গাইড টু রেজিস্ট্যান্সই বার করে নিই। ওকে, আজ ফ্রিডমের দিন, ফাইন গাইড টু ফ্রিডমই বার করে নিই একটা। Got it. I'll start my warm up. কি বলো তো গাইস, এগুলো মাথা থেকে যতটা ক্লিয়ার রাখা যায় তত বেটার। পুরো লা সিনিয়রের অবস্থা খারাপ করে দিয়েছিলাম আমরা। একটা ব্যাপার, রাইডেন শোগান নিজে মুসুনো হিতোতাচি মারে, সিগনোরাকে মেরেছিল। তারপরে আমরা যেহেতু ভিক্টোরিয়াস হয়েছিলাম, বললো যে আমরা টেনশিকাকুর বাইরে অবধি হেঁটে যেতে পারি, কোনো চাপ নেই। কিন্তু ওই লয়ারদের মতন কথাবার্তা, সেখানটার বাইরে পা রাখতে না রাখতেই আমাদের উপরেই মুসুনো হিতোতাচি মারতে গেছিল। কিন্তু কায়দেহারা কাজুহা কায়দা করে মেরে দিয়েছে। তারপর প্লেন অফ ইউথাইমিয়াতে গিয়ে আমরা রাইডেনকেও বাওয়াল দিয়ে এসেছি। তো এইভাবেই আমরা কমপ্লিট করলাম ইনাজুমার আরকন কোয়েস্ট। চলো, টিচিংস অফ ফ্রিডম, গাইড টু ফ্রিডম কিছু তো বেরোলো আমাদের হাতে। ওকে, এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ফরেস্ট অফ চেঞ্জ। এটা হচ্ছে তোমাদের সুমেরু রিজিয়নের আর কনকোয়েস্ট। তো এইটাতে আমরা এক্ষুনি ঢুকবো না, কারণ আমাদের এখনো পেরিলিয়াস ট্রেইল বাকি আছে। একবার দেখে নিই কত কি বাকি। ইম্পেরাট্রিক্স আম্ব্রোসা চ্যাপ্টার 2 আর টরাস ইরাকন্ডোস চ্যাপ্টার অ্যাক্ট 1, এই দুটো জিনিস বাকি আছে। জাজিং বাই দ্য নেম, যেটা দেখে মনে হয় ইম্পেরিয়াট্রিক্স আম্ব্রোসা হচ্ছে রাইডেন শোগানের স্টোরি কোয়েস্ট। আর কে কে আছে, টরাস ইরাক্যান্ডাস, যেটা হচ্ছে আরাতাকি ইটো, আরাতাকি ইটোর জিনিসপত্র। তো রাইডেনের কোয়েস্ট আমরা করতে পারি এখন। কিন্তু আরাটাকির যে কোয়েস্ট সেটা হচ্ছে ড্রাকায়না সলমোলেন্টা চ্যাপ্টার 1। সেটা কোথায় পাবো, সেটা কার, কিন্তু ড্রাকায়নাটা কার,
সেটা হচ্ছে সঙ্গমিয়া কোকোমি, সঙ্গনমিয়া কোকোমি। তাহলে ইন্টারলুড চ্যাপ্টার 1 আমাদের করতে গেলে রাইডেন শোগানের ফার্স্ট, তারপরে হচ্ছে ট্রাকাই না করতে কার কার লাগবে। ওকে, তাহলে রাইডেন শোগানের স্টোরি লাইন ফার্স্ট, সঙ্গনমিয়ার স্টোরি লাইন সেকেন্ড, তারপর ড্রাকাইনা, তবে গিয়ে আচ্ছা না এটাও তো আছে। তাহলে এই 4টে স্টোরি কোয়েস্ট করার পরে তাহলে আর ইয়াইমিকো কেউ কেন বাদ দেবে? তো 5টা স্টোরি কোয়েস্ট করার পরে আমরা জয়েন করতে পারবো পেরিলিয়াস ট্রেইলের দ্য আনএক্সপেক্টেড গেস্ট। Not a problem guys, কিন্তু সানউইল অ্যান্ড মাউন্ট কান্না, এইখানে থান্ডার ম্যানিফেস্টেশনটাকে আমাদের একটু টাইম করে হারাতে হবে, কারণ উই ওয়ান্ট দ্যাট সুইট সুইট প্রিমোজেন। 12 মিনিট ধরে তো আমি খালি বকবকি করে গেলাম, চলো আমরা নেভিগেট মেরে দিই। তো আমাদের কারেন্ট সিচুয়েশন হচ্ছে এইটা গাইস, আমি অনেক অনেক টাইম ধরে রাইডেনের এই কোয়েস্টগুলোতে আটকে ছিলাম, কিন্তু লেভেল 90 হওয়ার পরে আর দরকার পড়ে। Ah, traveler, right on cue. Hey, Catherine! Got any new commissions? ক্যাথরিন আজকে এত হাসিতে কেন? Also, how come you look so happy to see us? What have you done? I went বলে to the হোয়াট হ্যাভ shrine ইউ to ডান? draw পাইমন fortunes সব with সময় Requiem. গড়বড় চিনে The যায়। shrine maiden told me that it is the season for an unexpected reunion. Catherine? Drawing fortune slips at the shrine? Is it just Paimon, or is that the most unusual thing ever? Wait, কেন no, বে that's পাইমন? not the unusual part. We're in Lille. You went to Inazuma and back in a single day? Even I have a private life, you know. Okay, so when you say unexpected reunion, Unexpected you mean reunion, running yes. wild, right? Who can say? But the anticipation of knowing that an unexpected reunion is due is making me happy to see everyone I cross paths with today. Fair enough. Even though we see each other pretty much every day, whatever makes you happy. Wait, are you saying? Oh, Paimon gets it. Well, let's just hope the Shrine Maiden was right. Fingers crossed. শ্রাইন মেডেন কে? ইয়াইমিকোই তো। I'm sorry. Did I say খালি something I ইয়াইমিকো shouldn't ইয়াইমিকো have? ইয়াই ইয়াই You করে both যাচ্ছে seem a সবাই। little down. Oh, it's nothing. Anyway, back to business. Do you have a new commission you want to give to us? ইয়েস, as a matter of কমিশনটা fact, I তাড়াতাড়ি do. একটু ঝেড়ে ফেলো। This one is from a Really? Does this mean the chasm's not sealed off anymore? ক্যাজামের সিল I তো will আমরাই leave it to হাঁটিয়েছিলাম। Lester to fill you in on all the relevant details. His name is আমরা এত Yue, ভালো পোলা, and he সব should সময় be at যে the কোনো chasm গড়বড় right হয় now. সেখানে আমরাই All থাকি। right then. Thanks, Catherine. We'll head there right away. Very well. Ad Astra Abyssosque. This time you are truly bound for the abyss. Good luck to you both. Requiem of the echoing depths. Let's begin. আমাদেরকে যেতে হবে ক্যাজমে। যখন ক্যাজমের কথা উঠলই, আর যেখানে অ্যাবিস, ইয়েস দ্য অ্যাবিস ইনভলভড আছে, সেখানে কি কেউ একজনের দেখা পাওয়া যেতে পারে? Hi there.
We've been sent by the Yo, Adventurers Guild. ওয়ে হয়ে Ah, great. Good to meet you. লোকজনের I was the one who নাম posted হয় that guys, commission. লোকজনের নামও Wait a এরকম second. হয় You look kind of familiar. Are you a famous adventurer or something? It's complicated. All right, then. I'll start by introducing myself. I'm Yue, a miner, and I received a mining permit for the chasm just recently. I have a handful of other guys in my crew. Seriously? They actually give permits out for the chasm? Yes, the folks over at Yujing Terrace finally came to their senses and are now allowing a limited amount of ore mining near the surface. We were among the first to gain approval, but some things have happened recently that put all the miners on edge. Really? What happened? We haven't heard anything. So, it's hard to say exactly how big of an issue it is. Could be something, could be nothing. The main thing is that it's just very strange. While one of the miners was on a break, he suddenly noticed a few hilly trolls walking his way. They seemed like they were in a daze or something. They walked right by him without giving him a single glance. They just made a beeline for the depths of the chasm. After that, the miner started observing his surroundings more closely and noticed the same thing happening time and time again. Are the hilly trolls just curious? Maybe they just want তো to হিলি চাইল্ডদের পেছনে তোমার নজর রাখার কি বা দাবি দাদা The strange সেরকম part তো is কিছু that all দরকারও the নেই time this তোমার miner's been watching the hilly trolls. He's never seen any of them come back out. ও তাহলে দাদা গড়বড় আছে It গড়বড় seems to be a one-way trip. Once the hilly trolls go in, they never emerge again. And it seems to be happening more and more frequently as of late. What are these hilly trolls up to? What এটার happens to জন্যই them after বলে they go inside? বুলাতি Is হে there a মগর disaster জানে কা নেই brewing? গেলে আর ফেরত These আসা are যায় না kinds of দেখছো thoughts তো going through গাইস the guys' heads now. Everyone's driving themselves হিলি crazy চাইল্ডগুলোর আর কোনো worried পাত্তা about পাওয়া যায়নি Paimon's not surprised. Paimon feels spooked just hearing about it. Exactly. The deepest fear is the fear of the unknown, you know? So we have to get to the bottom of it before everyone can put their minds at rest. তাহলে সোজা কথা বলো প্রোডাক্টিভিটি বেরোচ্ছে না তোমার টিমের প্রোডাক্টিভিটি নেই তোমার ম্যানেজার তোমার উপর খেচাচ্ছে সোজা কথা বলো Sir, মিস্টার we need মাইনার to স্যার consider it first. ইয়ো এ হয়ে বলছিস না কেন Hey, you can at least pretend to consider Paimon's opinion first. কেন রে ছুটকু কি করে নিবি Oh, so that's where you're coming from. Well, okay then. Maybe we will find some clues about your twin. You'll really regret it if you don't go, huh? So, what's your verdict? Will you take the commission? No pressure, verdict but I gotta is say, already defined এটা I'm not আরকন loving the কোয়েস্ট prospect of my mind I currently cannot going to throw waste. this away Yep, we'll take it. We're kinda curious ourselves now, too. Great. You're doing me an enormous service here. Now, let me give you the rough location that the hilly trails keep heading to. তাহলে ক্যাজম আন্ডারগ্রাউন্ড মাইন্সের মধ্যে লোকেশন আমরা পেয়ে গেছি চলো আমরা এখান থেকে এখানে হেপি হয়ে যাই What the? It's a এই city? মিশনটা যা মনে হচ্ছে বস আমাদের একটু বকবকি যাবে A city that's floating in the air, upside down. ইয়েস গাইস এই সিটিটা এই পার্টিকুলার সিটিটা একটা ব্যারিয়ারের মধ্যে ছিল যার জন্য আমরা এখান থেকে ইয়েটা নিতে পারছিলাম না যেটার জন্য আমাদের কি বলে ওই টর্চ লাইট মালটার লেভেল আপ হয় Doesn't it remind you of something? লুমিনেসেন্ট স্পাইন Wait, what was it again? দ্য ডিফাইল্ড স্ট্যাচু That's it! It's just like that. Just as strange, just as upside down, and just as spooky. In which case, maybe whatever's going on in the chasm really is connected to the Abyss Order. Oh, we gotta get to the bottom of this. Oh? ডেইন স্লিপ The feeling is mutual.
I certainly hadn't expected to meet you here either. But I had expected. No see, Dane. Wait, যেখানে গাইস then how'd you আর্কন suddenly কোয়েস্ট end up here in প্লাস the chasm? অ্যাবিসাল অর্ডারের কথা আসছে, সেখানে Through the ডেন স্লিপ depths of থাকবে the না, chasm, হয় না। Interesting. This is one place where I have never set foot before. अरे मैं पहचानता ही रही इधर, अपना ही पाड़ा है। I understand how you must feel. Last time we met suddenly and parted hastily. Now our paths cross again. Fate, it seems, owes you an explanation. That much should be self-explanatory. I came upon the trail of another Abyss Herald recently and began pursuing it. Unfortunately, I got as far as cornering him before he resorted to the same trick that they all do. I was hot on his heels when I followed him through the portal, but as usual, it was to no avail. It took me to the wrong place. Correct. Based on my recent experiences, I can only conclude that the Abyss's portals are not simply pathways from point A to point B, but gateways to an entire network. Where they emerge on the other side is their choice. It can be anywhere within the network. সেই হিসাবে যদি আমরা ভাবি যে this is not a perpendicular distance between point A and point B, In short, though I was right behind your twin last time আর when I entered that সেটাকে যদি portal, আমরা the নেটওয়ার্ক next হিসেবে moment that ধরি, I realized where I নেটওয়ার্কের was, আলাদা আলাদা নোড থাকে, I was all alone. তাহলে আমাদের Back in অনেকটা the ruins টেলিপোর্টেশন known as স্কিমের Storm Terror's lair. Oh, yeah, about that. Whatever happened to the eye of the first field tiller? It's in a safe place. You can be sure that I will learn the truth of the Loom of Fate operation sooner than it could ever fall into the Abyss Order's hands. কিন্তু 4.7 আপডেটে গাইস লুম অফ ফেট ইজ কমপ্লিটেড, সো there are some explanation that you need to do, Dane Sleep. So that title stuck in your memory. I by no means went out of my way to conceal it from you. It once stood for the glory of Kanria, but now it is but a cruel joke. My curse to bear. Twilight Sword was my title as captain of the Royal Guards when I witnessed the destruction of my entire homeland firsthand. I believe my reluctance to raise it in conversation is quite justified. Sounds like your sister was right. আরে দাদা, কিছু না কিছু ছিল, এইসব কোয়েশ্চেন করার কি এখন কোনো মানে আছে? We were travel partners. We both partook in a painful journey of searching for our fate. But regrettably, we did not make it to the journey's end together. But what is the journey's end? What is this journey's end? We also don't know. Before you continue questioning me, I ought to warn you. If my suspicions regarding the portal network are correct, then the fact that there is a portal leading here tells us that the Abyss Order has their eyes on this location. You mean the Abyss Order is plotting something here? Actually, Paimon and the অস্বাভাবিক Travelers কিছু না। suspected that too. I mean that it's highly likely that even as we speak, the Abyss Order is watching our every move. Don't say that! You're giving Paimon goosebumps. তাহলে চলো। A wise choice. There appears to be light from a fire coming from near that rocky wall. Let's take a look. The one who gazes into the abyss. Achievement and achievement, guys. আমরা কি চলে এসেছি? হ্যাঁ, There are signs of hilly churl activity here. Could Requester? In fact, hold on. You still haven't told me what you're doing here. I doubt that most travelers would have any reason to venture down this way. we took a commission from the Adventurers Guild to investigate the chasm. Apparently, a whole load of hilly churls have been gathering here, and the requester wants to know why. And now it looks like we finally found our first clue. Do you want the answer? Huh? You
আরে As ও it তো happens, জানবে। I do. It's understandable that you did not perceive anything unusual. What makes this place so strange is that the environment here weakens the effect of the curse. Curse? if Oh, if এখানের members? Last এনভায়রনমেন্ট time you যদি guys কার্সটাকে were উইকেন saying করে that দেয় communists তাহলে people were হিলিচাররা cursed with এদিকেই আসাটা immortality বেশি or প্রেফার something. করবে কারণ For they are the local centuries, people I of have suffered daily Hanria. from the curse that was laid upon me. But here, I suddenly feel a small amount of relief from this suffering. And right here, right now, I can feel my body sending a strong message to me. It is telling me, stay. So, this place weakens the curse? That's pretty incredible. But That I shall need to investigate. But to the best of my knowledge, the Abyss Order does not have the technology to achieve this. so you are Indeed. saying Do you know why Hilichurls wear masks? It's কারণ to ওদের hide মুখ their ওরা দেখতে appearance, চায় না lest they catch sight of their reflection in a body of water. Compared to how they remember themselves, it is a terrible sight to behold, one that causes them great despair. The curse of immortality denies death to those afflicted with it, and yet, it does not truly mean that they will never die. so, you mean there's a way to undo it? No. I mean that the body and soul will continue to be eroded until they are virtually non-existent, even if death is not the form that this erosion takes. When the Hilichurls realize that the end is nigh for them, it seems their instinct is to seek out a এখানে calm and নাই dark বলতে corner of নিয়ার the world বলা হয়েছে গাইস in which to finally say goodbye to the centuries of suffering they have endured. And of all the places they could lay down to rest, one that can ease the effects of their curse would surely be their first choice. Wow. That's so. Conversation's over. Brace yourselves. brace yourself We're under attack. দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলছে শালা আবার দাবি ছেলের প্রচন্ড Mighty mythical beast! আর আমাদের বাইডু গাইস বাইডুর কোনো তুলনা হয় না লাসিনিওরাকেও বাইডুই আলটিমেট ফিনিশিং ব্লোটা মেরেছে এবং ইভেন রাইডেন অলসো সো গাইস নেভার আন্ডারএস্টিমেট বাইডু Nice and spicy. Disappear! বাইডুর মতন ক্যারেক্টার হয় না I'm the frying pan. সত্যি কথা বলবো যে এলিমেন্টাল রিয়াকশন ওভারলোডেডটা আমার খুব স্যুট করেছে এইটা তোমরা বলতে পারো কিন্তু হ্যাভিং আ ক্লেমোর উইথ ইলেকট্রো বিশাল কাজের কাজ বিশাল কাজের Power that ended Haishan! Alley-oop! হ্যালিউ গেল ঠিক আছে বাইডু তো আছে মেরেই দেবে এক্স্যাক্টলি সো গাইস এক্স্যাক্টলি সো And why did they attack us all of a sudden? বাইডুর উপরে কেউ যেতে Black Serpent পারছে না Knights. They once belonged to the Royal Guard of Kanria. Wait a second. Royal Guard? Yes, they were. But now, the curse engulfs them, and they fight with none of the honor they once had. Because they've become pawns of the Abyss now? Let's continue on. Wait, Dane! কে কাকা তুমি Seems we missed one. Wait, stand down. There's something different about this one. It's disappeared. What the heck? What was going on with that one? Was it trying? গল্প হয়েছিল গল্প How could he have retained
maintained self-awareness for 500 years without it. But more importantly, why did he seem so familiar? That would be a miraculous outcome indeed for a cataclysm that brought total doom and destruction. Or perhaps it was just a coincidence. We should press onward to the city. Onward, you say? চলো দেখি অনওয়ার্ড যাওয়া যায় কেমন ভাবে। এখানে কিন্তু একটা গোটা ব্যারিয়ার রয়েছে গাইস। Looks like there's a strange energy surrounding the city. We can't go any further. Guess there should be a Yep. mechanism or something around here, right? Traveler, looks like it's time to get into ruin exploring mode. চলো Don't পাজল waste টাইম your time. যাত্রা। এ ভাই, that was Contrast anticlimactic. technology, abyssal power. Two things I couldn't be more familiar with. ভাবলাম just চারদিকে cheap চারটে tricks. মেকানিজম ভাঙতে হবে তবে কি হবে। So the Abyss Order really is trying to hide something here, right? Dan seems like he really understands what's going on. Not necessarily. The closer we draw, the more I am inclined to conclude that these ruins belong to a more ancient civilization still. The Abyss Order simply got to them before anyone else. Even older than Kanria? Whoa. Paimon can't even imagine back that far. That said, the architecture here does somewhat resemble that of Kanria. At least, it would if it were the other way up. Let's head toward the light over there. অ্যাবিসের Mind তো your সবকিছু footing on the উল্টো way উল্টো ahead. না, It's a long সেই way জন্য। down. Go to the hashtag lit rooms. এ ভাই, এ ভাই পড়ে যাস না। হ্যাঁ, কি কি আছে কেউ নেই, চলো একটু ধুনেই দিই। Is this where they're based? Or where? We are likely drawing near to whatever the Abyss Order is. তো আমাদের এরকম ব্ল্যাক সার্পেন্ট নাইট এক গাদা মারতে হবে গাইস। Nice and spicy. You're toast. Happy return! Hey, what gives? এইবারে বাইডো অ্যাটাক, বাইডো অ্যাটাক করতে করতে একটা অলরেডি নামিয়ে দিল। Out of the frying pan. ব্ল্যাক সার্পেন্ট নাইটকে কিন্তু উঠাতে পারছে। It's not বাইডো ডিপেন্ডেন্সি আমার অনেক বেড়ে গেছে গাইস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। তোমার এতটা ডিপেন্ডেন্সি সত্যিকারের গামিং এর উপর রাখো, কারণ ওর সত্যিকারের C4 হ্যাঁ C3, আমার গামিং হচ্ছে C3। to ashes. Look, vines. You should be able to climb up, right? Climb up. কোথায় ভাইন্স? আমি দেখতে পাচ্ছি না থান্ডারের চোটে। Oh no! More black serpent knights! Huh? They're not coming after us. Huh. These knights seem like they're hiding something behind them. Hold on, I think they. এটা করবে না মানে? They're coming! Quick, get them! Alley-oop. Windblade! Mighty mythical beast! Nice and spicy. Hey-ya!
যেটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে ধুপ ধুপ করে মারতে থাক। এই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছে। No gain. With the wind. হ্যালো Forget about me. Just ওকে এবার একটু ট্যাকটিক্যালি মারতে হবে, না হলে আমাদেরকে ধুনের রেখে দেবে। wind blade. Boba, get them! Disappear. এই বেশি বেরিয়ে চলে এসেছিস। Power that ended Archon! Out of the frying pan, into the fire! হয়ে গেছে ভগবান বাঁচাও আমায়। Boba, get them! আরে একটু ফুসফুস করে মেরে দাও। একটু বেরো ভাই জায়গাটা থেকে। তাহলে খুবই কি বিছিল। You're toast! Whew. That was the last of them. Now, let's see what it was they were trying to hide. কোনো মনে হয় এগুলো। What's this? So, the Black Quite a Serpent pore Knights আছে। have nothing to do with the Abyss Order's secret. Huh. I should have guessed. So, what exactly is going on with these hilly churls? As I said, Literally. for these hilly churls, the end is nigh. They have grown old and fearful of the light, even become one with the darkness. And yet the curse continues to corrode them. But why would the black serpent... More of them are... আবে আর জোর নেই ভাই। It's him! The guy that came out of nowhere and disappeared again! And now they're retreating! Did he just order them to do that? Halfdan? আধা ডেন। Whoa, whoa! What? You recognize him? Could it be? If it's as I suspect, then this is a truly tragic state of affairs. Dane? You want to know why they were gathered here guarding the hilly churls, don't you? It's because as far as the Black Serpent Knights are concerned, they're simply doing their duty. The one who ordered them to retreat just now, I suddenly recognized him. I knew him as a young man, an elite in the royal guard of old. His name is Halfdan. So, he's from 500 years... To this day, I still remember the final orders I, the Twilight Sword, gave to Halfdan on the day of disaster in Kanria, before I made haste back to the palace. Inform all Black Serpent Knights to protect the people of Kanria at all costs. At all costs. Because we, of Okay. course, were royal guards. এটা হচ্ছে পিপল অফ But কান্ড্রিয়া। this would mean nothing in the events that protection fought against is the might of the gods. কম্পালসারি The ম্যান্ডেটেড। only identity that mattered was being from Kanria. তাহলে কি বোঝা গেল? These Black Serpent Knights have lost যে their intellect. এই কোয়েস্টটা বকর বকর করতে করতে কেটে যাবে। In whatever if you see these ruins as Kanria in the throes of disaster, and these hilly churls as the people crying for help, then suddenly I can make sense of what I'm hearing. Their growls are less of a threat and more of a warning. Then, what are they saying? Though it is barely discernible, I can just about make it out. They keep repeating a word from the old language of Kanria. Run. Even I have to admit, the fact their will is strong enough to survive 500 years of erosion
It is nothing short of a miracle, born from hopelessness. Oh, so Paimon had them all wrong. It doesn't matter. Even let's keep heading toward the light at the top. I believe the Black Serpent Knights will no longer try to stop us. চলো দেখি তাহলে ঘুরে আসি। ও এই কাকা কোথাকার কাকা? Sure enough, we aren't seeing any more Black Serpent Knights. Guess that has अबे to उल्टो वे पॉइंट লাগিয়েছে। be Captain Dane, huh? উদ্ভট। লাইট वाला পাবলিক কোথায় চলে গেল? ভাই একটু বেশি উঁচুতে উঠে যাসনি? চলো সিলিকোট চলো। Give me the box. What a bountiful harvest! আমরা এখান দিয়ে যেতে পারবো কি পারবো না বুঝতে পারছি না গাইস। পারবো বলেই তো মনে হচ্ছে। চলো আমরা একটু লেগে পড়ি কাজে। এই, তো আমরা লেগে পড়েছি এবং চলেও এসছি। আমার কাছে একটা আইডিয়া এসছে গাইস, চলো আমরা একটু জিনিসপত্র নিয়ে ফেলি। Luxurious chest, not bad, not bad. Oh, now I'm hungry. এটা আমি অনেক দিন ধরে খুঁজছিলাম, যেটা আজকে ফাইনালি আমরা ক্লেম করে নিতে পেরেছি। এখানে তো আমাদের কোনো দাবি নেই, কিন্তু গাইজ আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা কি লুমিনেসেন্ট স্পাইন লুমিন অ্যাডজাসেন্ট যাই হোক জিনিসটাকে আরেক লেভেল বাড়াতে পারবো। ঠিক আছে, লুমেন স্টোন অ্যাডজুভ্যান্ট। হিসাব মতো গাইজ এখানে আরো 8টা 16টা মতন থাকা উচিত। কোথায় সেগুলো? যা থাকবে গাইজ ওখানেই থাকবে, কিন্তু আমরা ছোট্ট করে ক্যারেক্টারগুলোকে আগে রিভাইভ করে আনি, না হলে পরে আমাদের নিজেদেরই প্রবলেম হবে। কারণ ডেন স্লিপ যেখানে আছে সেটা ইজি নয়। এখানটায় ঢুকে পড়তে পারলেই এক্স করে নেমে পড়ছি। ঠিক আছে,
এইসব জায়গায় ভেন্টিকে দরকার পড়ে। কিন্তু কি করবো গাইজ, আমার তো ভেন্টি আনলকই হলো না। Dane, why so quiet? I'm just thinking, nothing more. Why are If you you're trying to thinking so console me, much? I can assure you there is no need. Fine. তুই এখান দিয়ে যাবে কি করে লোকে? এখান দিয়ে যাওয়ার জায়গা থাকলেও থাকতে পারে। এটা ফালতু ফালতু চাপ খাওয়ানো হয়ে গেল। এই এখানে এক পিস আছে গাইস, একটু পরে এসে আমরা ওটাকে ক্লেম করে নেব। Hey, look! There's no door sealing this room off. Looks like we can finally head to the room in the center. Come on, let's go. এখানে কিছু আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া যেতে পারে গাইস। ট্রাভেলিং ডক্টরস লোটাস, সব সময় এইসব দিয়ে কাজ চলে না দাদা। তো পড়াতে কি চাও দাদা? এই তো মাঝখানের রুমে আমরা চলে এসেছি। Look! Up there! A water pool! Even the water pool is upside down. Oh, wow! এনিথিং ইট ইজ This is a ডুইং, pretty এটা amazing পুরো place. গ্র্যাভিটিকে ডিফাইন করছে গাইস, মানে ডিফাই করছে, ডিফাইন না, ডিফাই করছে। The pool must be part of the entire city structure, a relic of this ancient civilization. And more importantly, it is the very thing that is weakening the curse. Here, my whole body feels more at peace than it has in a long time. The effect is stronger here than it was before. And I think it's because that water pool has something akin to a cleansing effect. Cleansing? So that means the water in that pool আচ্ছা, can wash একিন away মানে the গাইস curse for মোর good? লাইক, No, that would be আর impossible. কিন মানে হচ্ছে সিবলিং বা এরকম টাইপের। কিনও মোর I লাইক, have একিন lived আর with this কিন curse for একই টাইপের 500 জিনিস, years, খালি and I have been fully conscious the entire কিন time. বলতে সিবলিং টাইপের কিছু Suffice to বোঝানো হচ্ছে, say, আর একিন মানে No one হচ্ছে understands the curse সেম like I অর do. মোর লাইক। It is a way of branding us at the level of the fate of the world. Even now, I can feel the curse slowly permeating my entire being, becoming part of me, slowly but surely replacing me. Perhaps it may be possible to Ainsley, suppress the তুমি খুব corrosive বকবক effect of the করছো। curse for a time, but consider it tantamount to burning away an integral part of your body. It is not a Like, process how that you one could could say ever hope to tantamount. survive. Huh? Cleansing the curse costs হ্যাঁ you your ইকুয়াল টু life? বললে ইয়ে হয়। In any case, Hello. I can feel that the water's Brain cleansing sleep না effect শশী is ধরুর not ধরতে nearly পারবেন না। potent enough. At most, it might suppress the curse, but a little. So what's that contraption there? It looks Frankly, I have never seen a I've device never of this seen design that damn before thing. either. It is not unreasonable to suspect that it could belong to the Abyss Order. But what could they be planning to do here? ক্লুম ক্লুম। oh, that gave Paimon a fright. Halfdan's back again. Halfdan, ভয় পাচ্ছিস কেন do you have দাদা? something to say to me? He ran off. He's indicating that we should follow him. Are you? চলো ফলো করে আসি। The beautiful and the damn. Halfdan jumped down over there. Let's follow him.
Looks like Halfdan disappeared at the far end of this path. Perhaps whatever. এই যে এটা আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে ইমিডিয়েটলি চেঞ্জ করতে হবে আগে চলো আমরা ব্যাগে যাব ব্যাগে গিয়ে স্লট ওয়াইজ আমাদেরকে এগুলোকে চেঞ্জ করে ফেলতে হবে গ্যাজেটস কোথায় গ্যাজেটস কোথায় গ্যাজেটস এখানে নেই এখানে আমাদের গ্যাজেটস আছে ঠিক আছে আমরা ইকুইপ করে ফেললাম সিরিয়াসলি নাথিং There are more signs of hilichurl activity here. কি দাদা কি খবর Out of the frying pan. ফায়ার তো তোমরা জানো না সেদিন একটা মিম দেখছিলাম গাইস একটা পাবলিক বলছিল যে ये देखो सूरज तुमने तो कभी देखा नहीं होगा बोले सरदार वल्लभ भाई पटेल का है ना जो मैं नहीं देखा এটাকে বলে মিম Nice. I'm starting to lose count. কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে এটা কেন ভাঙছো তখন আমরা কি বলবো बस ऐसे ही अच्छा लगा धुकुश Is that way into the hilichurl camp? Let's go see. হিলিচল ট্রেনিং ডামি কেটে দাও এটা ভাঙা যাবে না এটা ভাঙা যাবে না It's a humble hilichurl camp. হাম্বল আর These নেই hilichurls look like they're in Lazy pretty bad hilichurl camp. shape too. Some of them look like they've already taken their final breath. Is this what Halfdan wanted to show us? Whether it is or not, everything here is worth investigating in detail. Inspect the area. Leave no stone unturned. leave no stone unturned Seems like these hilichurls have no life এদের left গোতরে in কোনো them at দম all. নেই আর The hilichurls we meet in the wild are always so rowdy. Paimon never would have imagined that this is how they spend their final days. We may not have a whole lot of happy memories dealing with him. একটা হলো আর কি আছে Hilichurls usually store food in crates like these, right? But these seem pretty much empty. Is it because they're so near to the end that they don't need to eat any? Even if they don't need to eat anymore, Paimon bets they still miss food for the flavor. না পাইমন সবার তোমার মতন নয় আরে ভাঙতে ভাঙতে তো কেস হয়ে যায় হ্যাঁ। আগুনে There's কি even a ইনভেস্ট bonfire here, like what hilichurls build in the wild. Wait, but wasn't Dane saying that hilichurls get scared of the light when they reach the very? Maybe, in the very, very end, they still want to feel some light and warmth. 3 নম্বর হয়ে গেছে এটা লাস্ট How did that flower get this far underground? Did someone bring it in memory of the deceased hilichurls? Hey, now that you mention it, Paimon thinks it looks kind of familiar too. It is the national flower of Kanria, the Intivat.
It once bloomed all over the nation. ইন্ট্রোভার্ট It ইন্ট্রোভার্ট would only হচ্ছে last 2 ফ্লাওয়ার weeks before wilting. But if you ইন্টারমিশন were to হচ্ছে pluck one এর and take বকবক it out শেষ of হওয়া Kanya, the petals would stop growing and turn hard. Only when it finally returned to its home soil would the petals grow soft once more and finally turn to dust. So the Intivat is a symbol for a wanderer far from home, signifying the tenderness of the homeland. So for this flower to get here, it must have been brought from... ব্যাস আবার ফ্ল্যাশব্যাক পড়ে গেল একখানা Your Highness, so the proposal finally has your blessing. In focusing single-mindedly on confronting the heavenly principles, we লুমিন খুব neglected our বকবক করে original কিন্তু mission, ইথার the বড্ড কম revival বকবক of the homeland. I should not have been so indecisive. The device is almost ready. We await your আরকন কোয়েস্ট ছাড়া ইথারকে বকবক করতে দেখাও যায় What না are the chances of succeeding? theoretically speaking, approximately. Forget it. Even a 1% chance is enough. For too long have we dwelt in the abyss. Surely they would rather return to the natural cycle of life and death as soon as possible than continue to exist as they are, without a shred of dignity. They cannot be made to continue paying the price for those so-called sins. The Order is most fortunate to be graced with your decision. লড়লে ভাই করছে Lumin, এ ভাই আমি চিনি না ঠিক you আছে saw something, didn't you? Can you tell me what it was? Yeah, you zoned out for quite a while there. Well, people do say that twins have a special connection. It sounds as if they are attempting to make use of certain equipment to cleanse the curse. It could well be the device we saw earlier. And you say she Revival mentioned of the the homeland, revival yes. of the... No surprise there. It appears as if the Abyss Order... After all, there can be no nation without a people. ওকে It is the height of... I told you already that no one trying to remove it by force will achieve nothing but to inflict further suffering. So make sure you are clear in your mind. দে You আর have to tell yourself নো লঙ্গার হিউম্যান they are no longer human. If you cling to false hope and allow yourself to become too emotionally invested, the only way is down. You will end up just like them, mired in hypocrisy. এ বড্ড Save স্টোরি your হয়েছে চলো strength চলো চলো for চলো something worth saving. হোয়াই Oh? শুড আই বিলিভ ইন But of course, I am merely someone you hired for a task, while she is your sister. It is only natural for you to side with her. But whatever decision you make cannot deter me from mine. My I see. তো বেসিক্যালি দুটো অপশনই পরপর বলে আছে It seems that the 3 questions I put to you on our first meeting were worthwhile. You have developed your own individual views on this world. Very well. Since you have volunteered your true thoughts on this matter, right now, I have a more immediate agenda than stopping the Abyss. That is to say, the Abyss's actions here directly dishonor the final wishes of Halfdan and my other compatriots. I cannot allow this to proceed. The Abyss ওকে may appear চলো at any পেদি moment. আসি কাউকে বেকার বসে থেকে তো কোনো লাভ হবে না গাইস তো চলো পেদানো শুরু করা যাক We can see the upside down city from here, too.
Wait, watch out! Watch out. What's going on? গাইজ আমি জানি খুব ইমোশনাল স্টোরি বাট ওয়াঁ 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 Right! The mutation অত is ইমোশন continuing. আসে না বস Has the abyss Game made its এটা। move already? স্টোরির লাইন খুব ভালো I see your incessant কিন্তু meddling এত কথা বলা উচিত না। and that you regrettably I was not in time to control your exit from the network. And it sent you তাহলে একটা এপিসোডাল এসেই পড়লো চলো মারতে হবে Highness's will must be done. All interferences must be removed. What at this time? You are the only. There is nothing else left of those hilly churls. Nothing besides the curse itself. Say what you wish. I am going nowhere, Dainsliff. Then you will give your life just to delay the inevitable. How absurd. But since you wish to persist, then so be it. then so be it You really think you can use Chalo that bhai. device beneath the pool to cleanse this curse? Do not underestimate the will of the abyss. Can amplify the cleansing effects of the তোকে আর আমি ভয় পাই না কাকা Then I overestimated you. This plan is even cruder than I thought. আগে এপিসোডাল হারাতে গিয়ে আমার অবস্থা টাইট হয়ে গেছিল কিন্তু এবারে আমি আর কোনোদিন ভয় পাবো না এইসব জিনিসগুলো থেকে Wind blaze. এ পড়ে যাবো Nice and spicy. একটু প্রবলেম্যাটিক নট দ্যাট ব্যাড Disappear. Power that ended Archon! Nice and spicy. চাক্কার মতন ঘুরে তোর কি লাভটা পাচ্ছি ভাই Wind blade. I never. Many happy returns. ওরে ভাই হয়েছে চাক্কা ঘোরা হয়েছে এ Out of the frying pan, into the pot. The abyss shall rise. আরে বিশ ছেড়ে দাও টাটা বাই বাই Hero for ages. Now you finally got him. There's no time to celebrate. The abyss orders. All right. কিছু দিয়েছে ওকে কিছু তো দেয়নি কিন্তু একটা কাজ করব একটুখানি হেলথটা না রিগেন করে আসলে কে জানে ভেতরে আবার কাকে মারতে মানে কাকে মারতে যেতে হবে এবং আমাদের অবস্থা আবার টাইট হয়ে যাবে সিনিয়রার ফাইটার মতন লা সিনিয়রা চলো গাইস কে আসছে মেরে দেবো এই এপিসোড আমাদের প্রচন্ড প্রবলেম করেছিল বেরিয়েই পড়লো কিছু না কিছু পাবলিক Look, the amplification device. Am I too late?
They're in agony. This is no way for them to meet their end. Find a way to stop that thing. Enslifer Haltite. Boss, Halfdaner দম আছে। Halfdan, don't do it! I thought he would have been turned to ashes in an instant. Halfdan's soul is extraordinarily resilient. Meddling fool! Encumber us no more! Don't you have a greater encumbrance to worry about? Come on. This is your grand opportunity. ডেন্সলিফ একদম আমার মতনই চাটে। চলো ধোনার টাইম এসে গেছে। অ্যাবিস লেক্টার The abyss has come. কোথা থেকে? কোথা থেকে হ্যাজ কাম? হ্যাঁ? Of great peace be with you. কোনোদিনও কোনোদিনও With the light shine. The gifts of grace. I don't need grace, you need grace. Understood? Damn thing. Shine. Hear the truth. My holy proclamation. আরে আর Mighty mythical beast! একটু ঠিক টাইমে দে ভাই, নাহলে চার্জ থাকবে না। And hope. The power of revelation. এই রে, এটা বেশি ড্যামেজ দিল। Hear ye the word of joy. না না Nice and spicy. লোকজনের ঠিকঠাক হেলথ লাগবে। নেমে হবে। What do we do now? The Abyss Lecter's gone, but the device won't stop. And Halfdan. No! As long as the device is active, the cursed are rendered powerless. Only you can take on the Abyss. If you value his sacrifice, then do not waste any more time here. See all these rays of light and portals? They must have installed several of these energy devices in various... So, we have to go. চলো পোর্টাল দিয়ে ভাঙা শুরু করে দিই। এ ভাই এখনই ধুনে যেতাম। বলো ভেক্টর, পাসারা গিং খুদা। The feeling I'm the frying pan. উম্পা চুম্পা লুম্পা, উম্পা গুম্পা, ইম্পা চিম্পা চুম্পা। গেল। The person having the MC energy has gone. কোথায়? কোথায় বে? many happy returns! এসে লাগেছে
चूल्हा की सीन Really trolls are really suffering. Oh, wait! Dane, this must be unbearable for you too, right? Never mind. কিন্তু গাইস আমার নিজের এবার প্রবলেম হচ্ছে কি হলো Oh damn thing If you ever want to trade tactics, হেলথ রিস্টোর করতে পারছি না গাইস কি হবে এবারে আবে নর এটাকে তো মারতে পারবো এটাকে তো আগে মারি উই মালটা পড়েই গেল এই এগুলো ঠিক নয় ভাই Into the fire! Up to it, Manzai. Still breathing. মরছে না power that ended Archon. এ কাকুর দলে কাকু কাকু কি বলে গাইস বলাই মানে বোঝাই যায় না দিকে নিয়েছি Oh no 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 গেল দুটোই ফেরত চলে আসবে বস এরকম ভাবে দুটোই ফেরত নিয়ে আসলে চলবে না Not bad. একটাকে নামাতে পারছি আর একটা ধুনে যাচ্ছে কি অবস্থা দেখা ভাই মুখ দেখা Show's over. আরে না উফ Crew, set sail for নে কি করবি করে এবারে এবারে গিয়ে রিভাইভ করতে দেবে কিন্তু ব্যাপারটা কতটা আগে থেকে করাবে আমরা কিন্তু ধরতে পারছি না গাইস মানে কিন্তু আসেনি What are we doing? And Halfdan. No! If you value, see all these rays of light and portals. They must have So, we have to go through these abyss portals?
কটা বাকি? চারটেই বাকি। ও বাবা। তো আমরা একটা কাজ করব, যেটার জন্য আমরা 4টা খেলাম আগের বারে। আমাদের কামিং এর জায়গায় কায়াকে নিতে হবে। এইবারে আয়, দুটোর একসাথে বাবা। Boba, get them! ঠিক আছে, বেশি দূরে না। ঠিক আছে। Wind blade. একটা গেল। The hilly trolls are really suffering. দুটো দুটো করে অ্যাবিস মেজ রেখে দিচ্ছে, যেটার পাবলিক লেভেলও বিশাল বেশি। ওই খাই খাই খা, আমা হাহানো ইছা ইছা। Dodge this. Eyes on me! Disappear. Freeze. এটাকে বলে ওভারলোড করে ঝলসাল। গেল একটা। Where is one more? Cool it. এটাও গেল। What's the hurry? এর ফাইনাল কম্বিনেশনটাকে কেউ চাপাতে পারে না। Destroy the devices and put an end to the hilly trolls' suffering! এটাও নিয়ে নেব। কি স্টার্ট হবে? অর্বস অফ ব্লু ডেপথ, মানে এটার ফিউচার ইউজ এখনো আছে। What's the hurry? ইপ পড়েলো। বেকার বেকার কাণ্ড হচ্ছে গাইস। ও আমাদের এখনো দুটো বাকি। হেলথ মোটামুটি ঠিক জায়গাতেই আছে বলবো, যেহেতু আমাদের মেন ক্যারেক্টার বাইডু, সেই জন্য বাইডুর হেলথটা আবার কমে গেছে। Get them! Eat this! Don't get frostbite. To ashes! Nice and spicy! Wind blade. তো দেখতে পাচ্ছ guys, এরকম ভাবে হোল ব্যালেন্স টিম নিয়ে আমাদের বেশ ভালোই চলে যাচ্ছে। তাহলে কি করা যায়? যে একটা পাবলিক বাকি আছে তাকে পেরিয়ে দেওয়া যায়। চলো বার করো জিনিসপত্র বার করো। স্পাইসি। আরে আর মারিস না এরকম বাজে। Will be frozen. Don't push your luck. এটা আমার দুটোতে মাঝে ভাবে মারছে।
কোথায় গেল আরেকটা? Freeze! কি মেন হয়ে গেছে নাকি? Cool it! Don't push your luck! With the wind! তোকে আমি মারতে পারবো কি পারবো না? মারতে পেরেছি। Okay, it's gone dark all around now. Shall we head back to the room in the center? সে তো বুঝলাম পোর্টালটা সরিয়ে দেওয়ার মানেটা কি হলো? What's the hurry? Give me the portal, boy. What's the hurry? পরে যেতে পারছি। What's the hurry? হোয়াটস দ্য হারি মানে তাড়াতাড়ি চলো। 1 ঘন্টা 22 মিনিটের স্ট্রিম হয়ে গেল। হোয়াটস দ্য হারি বোঝো না কায়া? হাফ ডান, তুমি ফুল ডান হয়ে গেলে এবার। So, that's it, right? The device is fully shut down now? The burning sensation has indeed stopped. So, we managed to stop the Abyss Order's plan? Let me check. Dane must be really upset. Wow, Of all the ways wow, to be wow, reunited. Let's go. ব্যাস গলা ভারী হয়ে গেছে ছেলের। এবার ডেনের সামনে যদি কেউ চলে আসে তাকে অর্ধেক করে রেখে দেবে। Huh? Light. This is the original half dan, I believe. Apologies, Captain Dainsliff, Twilight Sword. Back then, I failed you and failed to protect our people. No. For 500 years, you have faithfully done your duty. To this day, I am proud of you all. Conria didn't fall, did it? Since you're still here. Correct. এই স্ক্যাম দিয়ে দিল, স্ক্যাম। So, no need to revive the homeland. That was Halfdan's soul. Yes. More than one kind of strange power exists here. এবার যে Souls are ডেন no স্লিপের strange গলাটা sight ভারী under the হয়েছে, circumstances. এইবারে কেউ ওর সাথে পাঙ্গা নিয়ে Still, দেখুক। If you intend to venture deeper in and continue your investigation, you ought to be careful. তোমার গলাটা গেছে সেটা আমরা You bet. বুঝতে পারছি। We'll be super careful. Oh, but Dane, does this mean... That device took a severe toll on me. Oh, right. Well, actually, you've earned a good rest, Dane. Oh, you should take a vacation. You guys know vacation over here? ভাই আমি তো টিসিএস এ 3.5 বছরের ভ্যাকেশন নিইনি। This word has no business. There are more important things that demand my attention. ওকে ওকে। The Loom of Fate operation is still underway. হ্যাঁ and I কিন্তু suspect লুম অফ that ফেট these গাইস amplification devices are লেভেল connected 4 to that plan. ভার্সন 4.7 এর অ্যাকর্ডিংলি
পার্টটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। Thank তো you for আমাদেরকে understanding. লুক আউটে থাকতে হবে। এই ফিল্ড টিলারের I কি only hope করেছে that আমরা next জানি time না। we meet, you know whose side you're on. Sheesh. He sure knows how to hold a grudge. Saving that snide remark right until the end. Well, shame that we didn't get to see your sister again. But at least we learned some useful info, huh? As long as you keep pressing on with your journey, you guys will definitely meet again. And everything will be back to normal. Right? Oh, Yes. Paimon almost forgot. The real reason we came here was to investigate what was going on with the hilly trails, wasn't it? We've probably seen enough to report back to the miner now. But, how are we going to explain it to him? This is all... we'll figure it out. Just don't forget about the commission when we're done here. ওকে ওকে। কমিশন কোথায় কাকা? কমিশন তো চলে গেছে। কুসান আলী চলে এসছে। সার্চ ফর হিয়ার আফটার দ্য ট্রেল অফ পারভাসেস। পারভেসেস, আচ্ছা পারভেসেস তো মনে পড়ে। গাইজ আমরা একবার ক্যাজমের আপার সেকশনে চলে যাব, দেখবো ওখানে কি পাবলিকটা এখনো পড়ে আছে। ইয়েস, মাল এখনো পড়ে আছে। ইয়ে হাই হুইও হু। Mr. Miner, we're back and ready to report. Am I glad to see you again? I was getting nervous. First, I figured I'm paying a fair price and these are professionals, but then I thought, oh, goodness. I'd hate to send someone off on a strange commission and then for something bad to happen to them. I'd never be able to forgive myself if it came to any harm. Don't you worry, mister. It was nothing we couldn't বস handle. আমরা সিজন Anyway, প্রফেশনাল, we're আমাদের back, কিছু aren't হয় we? না। And the good news is, we got to the bottom of what's been going on. Excellent, excellent. So then, what's the situation down there? লোক এটা করতে ভুলে যায় গাইস, কিন্তু এইটা কখনো ভুলবে না। Sorry. হিলিটোপিয়া হিলিটোপিয়া। Basically, the hilly trails down there don't want to fight anymore. Leave them in peace, and they won't cause you any trouble. Well, we certainly wouldn't be going out of our way to provoke them. You can count on that. Last thing any of us miners are looking for is to stir up trouble. All we're looking for is, well, all that glitters. Now there's a philosophy that Paimon can get behind. I gotta be honest, I didn't really understand the situation you Chalo were describing, kaka. but having your assurance that everything's okay is the main thing. It means we can get Archon back to work straight chapter away. 2 act 4 I'm very completed. grateful to you both. You came a long way for this. Please, take these as compensation. পাথর মুথর দিয়ে চুপ করিয়ে দিল। তো মাইন্ড এন্ড আইটেম আমাদের হয়ে গেছে। উইকলি মিশনস এক্ষুনি ঢুকছি না। আর এবিপি পিরিয়ডে আমাদের মাত্র 7 দিন বাকি। চলে আসি আমরা গাইডে, কারণ এখানে আমাদের রিকুইম অফ ইকোয়িং ডেপথসে একটা ইন্টারটুয়াইন ফেট এক্সট্রা দিয়ে দিল। এবার পেরিলাস ট্রেইল।
আমরা একটা কাজ করব গাইস, বিফোর মুভিং অন, আমরা সুমেরুতে মুভ অন করার আগে যেটা করব সেটা হচ্ছে স্টোরি কোয়েস্টের মধ্যে রাইডেনটা করব। রাইডেন, সঙ্গনমি, আক্কোকমি, আরাতাকি, ইতো, এই তিনটে কমপ্লিট করে তারপরে রাইডেন শোগানের চ্যাপ্টার 2টাও করে নেব। তাহলে আমাদের পেরিলেস ট্রেলে আনএক্সপেক্টেড গেস্ট ওটা আমরা করতে পারবো। সানভিল অ্যান্ড মাউন্ট কান্না ইন দ্য কামিং ডেজ আমরা করে ফেলতে পারবো, অসুবিধা হবে না। হিয়ার আফটার দ্য ট্রেল অফ পারভিসিস এইটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে করা ট্রাই করছি, কিন্তু গাইস এখন আমরা রাখবো তার আগে অ্যাচিভমেন্টগুলো ক্লেম করে নেব, কারণ আমাদের অনেকক্ষণ হয়ে গেছে একটা। ও বাবা, দ্যাট ওয়াজ টু মাচ। আমরা কি ধরে ক্লেম অল মারতে পারি কোথাও? আই নিড ইট। ক্যাজম লাইটারেও একটাখানা বেড়ে গেছে। আর কোথাও কিছু নয় তো? চলো ওয়ান্ডার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ডে এক একটা করে ক্লেম করতে থাকি। We have done too much today. একবার আমরা উইশের সাইডে চলে যাব, 3.5-এর কাছাকাছি চলে গেছে। 3,400 গাইজ ইজ নট আ ভেরি স্মল ডিল, বিকজ লোকজন জমাতে পারে না এত। একবার আমরা দেখে নেব 21 উইশেস প্লাস আমাদের কাছে 3টে উইশ রয়েছে, যেটা সাম আপ করে হচ্ছে 24। আর আমরা মান্থ এন্ডে 5টা পাবো, যেটা টোটাল মিলে হয়ে যাবে কতগুলো তোমাদের হিসাব করে নেওয়া উচিত গাইস। নিয়ারলি 30, 29 হচ্ছে। আর একটা তো গাইস ইজিলি আমরা বার করে ফেলতেই পারবো। সো নেক্সট ব্যানারে আমাদের পয়সা হি পয়সা হোগা, মানে ইন্টারটুয়াইন্ড উইশেস হি উইশেস হোগা, এইরকম কন্ডিশন। অ্যাকুইন্ট ফেটও 12টা আছে, প্লাস মান্থ এন্ডে 3টে পাবো, 5টা পাবো, এবং 3টে কিছু না কিছু আমরা মানে ক্যারেক্টার লেভেল আপ করতে করতে কিছু না কিছু ভাবে তো বার করেই ফেলবো। তো গাইস আজকে আমরা রাখছি এটুকুই, চলো বাই।